the nation. Section 42, subsection 1 of the Constitution of this Republic creates the office of minister. And it says they shall be of such number as Parliament may from time to time determine. And Parliament has determined and promulgated under Section 2 of the Ministerial Offices Maximum Number Act that the number shall not exceed 18. Section 50, subsection 4 of the Constitution states that a minister or ministers are responsible under the direction of the President for such responsibilities as the President may from time to time assign. I have duly assigned responsibilities to the various ministries, and these were published in government notice number 742, which was published in the Extraordinary Gazette of the 12th of November 2024. The Constitution further establishes the office of Assistant Minister in terms of Section 42, subsection 2. And Section 3 of the Ministerial Offices Maximum Number Act provides that the number of assistant ministers shall not exceed 10. So pursuant to all these provisions which I've just outlined, I have appointed, in addition to the 6 that we've already announced and presented, an additional 6 that I shall proceed to announce today. 6 substantive ministers and their deputies. I begin with the Ministry of Justice and Correctional Services. The Minister of Justice and Correctional Services is Mr. Nelson Ramautwana. The Assistant Minister of Justice and Correctional Services is Mr. Augustine Nyatanga. That now makes 7 appointed. We welcome these 2 eminent gentlemen who are going to be carrying out the assigned responsibilities under the Ministry of Justice
and Correctional Services. Congratulations, gentlemen, and welcome. The next appointment is of the Minister of Local Government and Traditional Affairs. Local Government and Traditional Affairs. The Minister of Local Government and Traditional Affairs is Mr. Gaolatlhe FC Motsegwa. Gaolatlhe FC Motsegwa, deputized by Mr. Mokwaledi Ignatius Muswani, the Assistant Minister of Local Government and Traditional Affairs. Mokwaledi Ignatius Muswani, the Minister. Mr. Gaolatlhe FC Motsegwa. We welcome the two gentlemen and we congratulate them heartily. The next ministry is Minerals and Energy. Minerals and Energy, and the Minister is Buhulu Joy Kene. Minister of Minerals and Energy, Buhulu Joy Kene. I hope she is making her way here so that we can welcome her and congratulate her as we charge her with this lofty responsibility. We welcome you, we congratulate you. The next is the Ministry of Communications and Innovation. The Ministry of Communications and Innovation, and the Minister is Mr. David Tsere. Minister of Communications and Innovation, Mr. David Tsere, who will be deputized by Mr. Sean Ntaile, Deputy Minister of Communications and Innovation, Mr. Sean Ntaile. We welcome you to the lofty office of Minister of the Republic of Botswana, Mr. David Tsere, and we welcome you to the lofty office of Assistant Minister of Innovation, Communications and Innovation, Mr. Sean Ntaile. The next minister we appoint to the Ministry of Labor and Home Affairs. Labor and Home Affairs, and the Minister is retired Major General Pius Mokwakwa. Labor and Home Affairs, retired Major General Pius Mokwakwa. Welcome you, sir, to the high office of Minister of Labor and Home Affairs of the Republic of Botswana. And we congratulate you on your appointment.
last one we announced today is the Ministry of Trade and Entrepreneurship. Trade and Entrepreneurship, and the Minister of Trade and Entrepreneurship is Mr. Rona Ndaba, Minister of Trade and Entrepreneurship, Mr. Rona Ndaba, and his deputy is Mr. Matodi. Mr. Matodi, deputizing the Ministry of Trade and Entrepreneurship. These are the 6 and their assistants that we have appointed thus far. Appointments have been made already into the rest of the ministries, the remaining ones. But for convenience and the management of time, we announce them in batches of 6. For a number of good reasons. The first one was that because we have brought into existence new ministries, we've realigned a few, we therefore had to migrate certain functions from those that were in existence to where they now must reside under the new dispensation. And as a consequence of that, we also had to publish in the Gazette, as we did in Government Notice 742 of 2024, in the Extraordinary Gazette of the 12th of November, as I've indicated. The third reason is a practical one. That the exercise of swearing them in involves signing of a number of documents, cabinet oath, the ministerial oath, and it takes a bit of time. And so we felt it would be prudent to manage it in this manner and have 6, so that we can then carry out other responsibilities and not spend the whole day announcing and swearing in. So the next batch will be announced and hopefully sworn in tomorrow morning. The time will be confirmed and communicated to you so that you come, you witness, you report, you assess. These are the ministers and their assistants. We are happy to have the cabinet take shape, and we are confident that it will define itself in concrete action, concrete deliverables to this country and to our people, and that they are cognizant of the heavy burden and responsibility they carry to deliver
on the mandate of this administration. And we've said we will be agile, we will be responsive, we will be decisive, and we will serve our people with humility. Ke boneba baemedi ba Roma ba lehatshe la Botswana ba neetsweng maemo a ko godimo a bominista le bathusi ba bona ba tsaya ba amogela boikarabelo jo ka kutlwisiso e e tseneletseng ya se boikarabelo jo bo serang mo ditsamaisong tsa lehatshe mo go se re tshwanetse re se diragatse re le tsamaiso e le mo go se ditshologelo tsa Batswana di se emetseng mo go rona rotlhe. Mme ba tsile go dira jalo ka bonaka ka go apoga ka bogego jo bo tlhokagalang go tsibogela diemo ka nako go tlhomamisa go dirisana le setšhaba le batho ka boineelo le bonolo le boikokobetso le tlotlo mo go bona. Ba tlhaloganya botlhokwa ja boikarabelo, mme ba ba setseng ba ba ratang jaaka le utlwile gore palo ga e ka ke a heta 10 go hera bobedi, go raya gore ba ba setseng ba bararo. Mme ga o bala gore bathusi ba ba setseng ba tlhomilwe ba kage o bo gakologelwa gore mme one molao o wa re palo ya bone ga e ka ke a heta 10, go raya gore o tla lemoga gore bathusi go setse ba le kae ga o bala ba ba setseng ba supilwe. Mme re leboga, re ba leboga, re ba eleletsa tsotlhe tse dinne mo boikarabelong jo ba bogilweng. Mme ke le leboge rotlhe rona babegadikgang, ke leboge setšhaba ka kemonokeng le thotloetso le dikakgelo tse setšhaba se di dirang, ditshekatsheko tse di leng teng di le dintsi re di etse tlhoko re di amogela, le dikgakololo tse di hiwang ke botlhe. Go na le nngwe kgakololo tota ebile ke re e ne se e hitile ano e le go omangwa setšhaba se omana le tautona ba sone. Ba re ga ba tlhaba ba dira setilo se a se na le mathata, se na le go fitlhinyana thata. Ba gakolola gore ya le gore se na le mathata se hunelwe se nne go le bongwe hela. Mme ba bane ba re ba se hunela ke ba kopile gore nyana malisi le se hunele re tle re bone gore a mme ke setilo kana mathata o a go sele. Mme re tsibogela dikgakololo tse, re tsibogela dikakgelo ka mowa o montle o edile wa boikokobetso. Mme re leboga setšhaba gore go a bonala gore se etse tlhoko, se tlhoname, se eme ka tshologelo. Mme re tla dira bojotlhe ja go diragatsa ditshologelo ka boammaaruri. Ga rena go bua sepe se se sennete, ga re ne re le hitlela sepe, mme re tla bereka jalo le bone badiredi ba direla puso ba rotloeditswe ebile ba rotloesegile
gore ba dire re ba rotloetsa jalo re itse gore bontsi bo a etsaetsega gore go iwa kae mme re re tiro a e dirwe ka bonatla ka botswerere ka boineelo mme ga o dira jalo ga gona sepe se se ka go gopakgopetsa mme ke a leboga ba ga rona leboge setšhaba leboge batswana bangwe ba rile kere ga ke etsa go bua ke nne ke re pula ba dumela gore ga go diragetse jalo e kana mme e ne le mo malatsing a hitileng ga ke batle gore ke re ke ka one mabaka ao mme ke re pula. Thank you very much, Mr. President. Hearty congratulations to the new cabinet ministers. I hear some of you were walking around with 2 charters, just waiting for that call, so you must be ready. At this point in juncture, I would like to call on the media to field their questions. We shall be decisive and take only 4 questions in one round of questioning because it's very hectic. The president's schedule is extremely busy. You can indicate if you have a question by raising up your hand, and then you'll be handed a microphone. Thank you, Mr. President, and congratulations to the appointed ministers. I am Gaolatlhe from FM. I wanted to understand, firstly, Mr. President, why you decided to appoint the cabinet as you have. The priority, were there any pressing matters that called for the ministers you appointed first? And in the last press conference, you mentioned that you were still looking at the stage of affairs, how the country is doing. I'm wondering at this point if you can give us an indication, in particular, of the financial stance of the country. And I wanted to also ask the Vice President, Ndaba, what some of your immediate priorities are with alleviating the situation and looking at how you have been mentioning the country is not doing well. Thank you. Next. Good morning, Mr. President and the new cabinet. Individual Victor Bagging from Sunday Telegraph. I noticed more the gazette that was circulating yesterday that there are key issues stability already under which ministries, for instance, the DCEC and the DIS. Could you address that issue? Is that a sign of now those institutions finally being independent or not? Thank you. Bisa tautona ile magere botlhale kana gele bo ise maotona ga ba amarisa ke ya dikarabara ba di ba re go botsana ka di ke le mo ile gore o wa tsakanya o tsenya batho ba bonne o tsenya banana ana ke ke botsa gore a mo pushing tsa tse gore tsa ke ile gona ya tsa metshameko a re ta bona o tsentse monana a tota o ke tsa palo ya bomme sa bobedi nna ga ke na pela le ka gore ba kita magago go no ke IUDC ne le rile kotana le minimum salary ya 4,000 e tshwanetse re simolole ka November ya gore tlhaloganya ya mešara sentle ya ne ke di lebeletse nako e le tseneng ka yone ya gona gore ke gona o santseng o ipankanya di itsetela mo ofising le bona ba ta kgona ga dino kana le ta go ba tswana ba se gore le tšhentšhile mme le ta simolola moragonya ka le bona puto. One last question.
chita go bring the voice gongwe ke ta ana straight ya tautona ga gore go na le dikgang tsa gore the former president in Khama could be behind some of the appointments that you have been making, especially when outside the BPF. Who are saying that they go back to South Africa, and you will lead the local you can have an ability to think. Ne o sa gore ka ha o rulagantsweng o tlhomagantsweng ka teng ga tsengwa ba le ba barataro pele ga tloga ga taba ga gona le sengwe se se ne se tama se pateletsa in terms of priorities. E ne le kgang ya ka gore ba tla ntshiwa ka digongwana tsa borataro le bathusi yeo e ne e dirwa ke gore go ikanisa go se ka ga re tsaya tsatsi lotlhe. Ka jalo go ne go tama gore go nne le ba barataro ba ba simololang, go sa reye gore ba ba simolotseng ba botlhokwa go gaisa ba ba tla tlang mo bohelong. E ne e le kgang yala ya gore mme bone ba tshwanetse ba kgaogangwe ka ditlhopha tse di ntseng jalo mme ba kgaogantswe. Gongwe se ne se le teng ne e le gore ka gore go na le bangwe go ne go sa sologelwa gore ba tla nna teng gotlhelele ka maina a bona a na seo go pegela ka dinako tsa go ntse go ipapatswa gore ba neelwe setšhaba ka bonako, setšhaba se tsiboge. Mme go ne ga diragala jalo, setšhaba se tsibogile, se amogetse ba golodika gongwe le gongwe ko ba leng teng. Mme ba re golodikwe ke rona hela le setšhaba sa rona. Re golodikwa ke batho ba mahatshe a sele, re bokiwa, re galalediwa le ke makgotla a tshwanang bo UNICEF ba galaletsa maiteko a dirilweng gore lehatshe la Botswana go lebega go ka re jaanong le tsaya dilo ka tsela e tsamaelanang le go tlotla le go totomatsa ditshwanelo tsa banana tsa bomme mme le tsa borre di sa sale ko morago. Ke yone kgang eo. Seemo sa lehatshe gore se ha kae ke kgang e re ka e tlhalosang ka nako e e lebaneng ka gore mo bekeng yone e tlang e go tla bo go rolwa tepodiso State of the Nation Address. Mme ke gone ha re ka tlhalosang dingwe go tlhatsega gore mme seemo se ntse jang. Go tswengwe le re go na le maphata mangwe a sa balwang a nankola gore one a wela ga kae mo di-ministry tse go buiwa DCEC, GIS. Mme kana maphata a otlhe a wela ka tlase ga ofisi ya ga tautona mo sebakeng se re mo go sone. Molao wa ba gore mme kana one molao o a bang gone ko ke one o re o diragatsang o re o setseng morago go itlhelela re o hetola. Ha ke bua le ba Ministry of State President, now the Minister of Justice, ba di-state pego tsa bone itlhetse go na le bontsi ja bone le ba ke ba rutile molao ko yunibesithi jaanong ba nkgakolola gore ke ne ke ba ruta sengwe ba re ke ne ke re the law is the law is the law.
gore molao ke molao. The law is the law. Gone mo gore molao ke molao ke one molao o re o diragatsang. One molao o leng teng ke molao o re tlamang, mme gone gore o teng ka bo gone hela ke molao o re kaela. The law is the law is the law. Gore a DCEC ta tswa ya go ikemela e ta re ha re dumalana gore re molao o leng teng re o fetole re dire sone seo re tla dira, mme kana re dira jalo ga ke re go raya gore re tla bo re fetola molao gore jaanong o rialo o re laele gore go nne jalo mme re bo re dira jalo. Melao e le mentsinyana ya go fetoga, mme ebile e tshwanetse e fetoga mo nakong e khutshwane. So le tsone tseo dikgang ke dumela gore mo diphetogong tse di tla diragalang tsa molao e tla nna dingwe dikgang tse di tla sekasekwa di akarediwe ka go tla bonwe kana go dumalane gore go tlhokagala ka teng. Kgang ya dituelo se se sa belaetseng ebile se sena ope o ka se ganetsang a ngongorega ka sone ke gore re rile seelo se ope yo berekang mo lehatsheng la rona a sa tshwanelang go wela ko tlase ga sone ke 4,000 pula re le yana. Kgang e ga re fetoge mo go yone, maiteko otlhe a re mo go one ke a go lwantshana le go diragatsa sone se gore sa go kgonagala leng, sa go kgonagala jang, re gabile diemo tse re mo go tsone. Ke kgang e re tla mekamekana le yone re simolola ka yone tekodiso, state of the nation, re bo re tswelela re ya pele re lebile gore diemo di ntse jang. Go raya gore re tla re simolola ka sone state of the nation address ha re lekodisa gore seemo se ntse jang. Sone seemo se se bo se ka re kaela gore re tla kgona eng mo nakong e kae, mme ebile go kgona kana go sa kgona mo nakong eo e hela. Go bo go sa reye gore maikemisetso a go diragatsa a fetogile kana a tlhobogetse. State of the Nation address se tla re ha tsela. Gore Chidana Nore appointment for is hammer behind that. What's what they get gonna be level ka gore ke kwa belela kwa kanyetsa mo go se molato mo go be o ka dirang jalo mo go se boammaaruri ebile go sena le ga ile tlase ya boammaaruri go sena ka ga go ka nnang boammaaruri ka teng ka gore go na le dilo dingwe hela tse reng ga o leba motho mongwe le tsamaiso ya gagwe le dikakanyo tsa gagwe o mo tlhaloganya o mo itse o bo ka supa wena mmotsi wa potso gore yo ga se o ka dirwang jalo, yo ga se o ka laolwang ke ope kana laelwa ke ope go dira sepe se se sa akangwang sa tlhotlhega. Mme a gona le bangwe ba a ka sa akanyang le bone e ka nna bone ba a nang le bone. Ga gona boammaaruri bope jo bo ntseng jalo, ga gona sepe se se atamelaneng le gore seo se ka diraga go
gotlhelele ke sone se mongwe le kutso e ka re ya lebalesega nnyaa gona boammaaruri gotlhelele betso Segolegeng re kgama wa modimo le mo amanya le dilo tsa sa itseng le gore di tsamaya ka se kwa amane le tsone gope go tsenya batho ba ba tswang ko Botswana Patriotic Front e le a re tlhalosa maloba ko ntle fela ga gore ke go leka go akaretsa go tsenya batho ba bangwe ba ba karegang megopolo gongwe e harologaneng mme go na le ga ke ne ka supa gore re welana re dumalana gotlhelele jaaka re ne re bua ka National Health Insurance Scheme ka tlase ga thulaganyo ya Universal Health Care. Jaanong ha go na le tumalano le tumagano ya mewa le megopolo e ntseng jang ha o tsaya batho ba bonna jalo gore ba re thuse ba thuse puso ga se gore go rotloeditswe ke ope go rotloeditswe fela ke one mabaka one ya gore mongwe le mongwe a fiwe sebaka le ba tsereng ba le ba segope ba le mo setšhabeng hela ke go leka go akaretsa go tlisa batho ka go harologana gongwe le gongwe ko re ka bo re dira teng re tla bo re leka go tsenya batho ka bokgoni mme re lebile gore re se ka ra kgaphela bope ko ntle ka mabaka a pehela jaanong ha o re ba ke tautona yo a pele reka ba bangwe bone e tla bo e le ohe tautona ra gore mabaka a teng ga se one a mabaka ke one a re a bua ga boammaaruri re batla batho ba na le bokgoni ba re bonang ba na le gore re ba he sebaka sa go direla lehatshe la re tlhaloganya gore maemo a badilwe palo ya one ke ya a re ka ke ra atolosa go ekageo mme rotlhe re direla puso e re leka go diragatsa dikeletso le ditshologelo le ditshwanelo tsa batswana ke a leboga betso se se botlhokwa ke gore re tsere nako re tsweletse re tsaya nako ya go tlhaloganya seemo ka botlalo gore itsholelo ya rona e eme ha kae le gore tsamaiso ya madi mo lehatsheng la rona e eme ha kae ga re robala se se botlhokwa hela ke go rurihatsa and assure you as a nation gore re tlhaloganya ka botlalo jo bo eletseng se se tshwanetseng go dirwa go ya ko pele mme tautona o setse a tlhalositse gore o tla rarabolola kgang o tla e atolosa in the State of the Nation address ga se kgang e ka radiwang ka ditokitoko e tloga e kopakopanya tlhogo e batla e arabiwa ka botlalo ko tshimologong gore seemo se ntse jang budgetary systems tsa Botswana a di eme sentle
sentle our plans to repair those budgetary systems. Itsulelo, iemi haka, ihotola haka, ifokola haka, le gore re ikaela gore e ka nontshwa ka tsela e ntseng jang. Dikgwebo tse e leng gore ke tsa goromente parastatals di eme haka di ka baakangwa ka tsela e ntseng jang. Mme hela gongwe ke le sebetse hela ka gore ke a bona gore ditsebe tsa lona di a baka gore seemo sone se ko tlase thata go feta jaaka ne re solofetse. Ke raya ko sekgwameng sa goromente se ko tlase mo e leng gore ga ne ke bua le tautona ke ne ka moraya kere go raya gore re simolole ka go hokotsa salary ya gago le yane gongwe ngwaga go hokotsa salary ya gago tautona le yane momentarily for a year. Sekepe se sentse se baakanyesega. Mme se re sa se belaele ke gore goromente wa gompieno, moeteledipele wa gompieno, Rre Gideon Boko, o nna le sengwe le sengwe, o ipaakantse ka sengwe le sengwe gore ga re go henya hela seemo se re leng mo go sone. Re tsile go fitlhelela tsotlhe tse re reng re tla di fitlhelela mo nakong tsa Botswana yo mošwa. Ke tseela gore ga ke a e araba potso eo, mme hela same e ne e hela go le kgothatsa gore bone go ko tlase go feta jaaka ne re solofetse, mme le seka la go berega mo moyeng gonne re na le batho, re na le boeteledipele, re na le badiredi ba goromente ba ba na leng sengwe le sengwe se re se tlhokang go isa go Botswaneng yo mošwa yo re sa boneng go bua ka ene. Ke a leboga. Gantsi ga go builwe jalo so re mo ga yo le ra go hela a ra bua tsa gore ba buile ba ra le lebo so ra bona ditso e ka le se re solo e tseng a ke le bile ba ba di khamba mo matlong ba go tsa gore a go ntse jalo. Awa nna jalo metsi le tla bona a le tla rapela go eta ke le gore ba bona go itagaletswe thata sala go paketswe ba ba tsileng pele ga lona ba na le metsi ta bona metsi ba ga rona mo nakong e tlang hale le re ta itsise ba bangwe ka moso ba ba setse. Thank you. At the end of the program, ladies and gentlemen.